Hey everyone, welcome to my kitchen. Bienvenido a mi cocina. Today I'm going to be making a chicken stew Cuban style with vegetables. Hola mis cariños, bienvenido a mi cocina. Hoy les traigo una receta, un guisado de pollo estilo cubano. Vamos a empezar. So let's get started. Okay, so for the ingredients, I'm using chicken legs that I have marinating in some Naranja agria, which is sour oranges. I'm also using some vegetables. Red pepper, green pepper, about a half each. 2 ají. I'm using celery, carrots. I'm using potato. 2 cups of chicken stock or chicken broth. 8 ounces of tomato sauce. Half a glass of white wine. I'm using some olives. Also using 1 onion. I'm using about 4 cloves of garlic. Some parsley. Chopped up, 2 bay leaves. I'm also using some dry seasoning, some oregano, cumin, about a tablespoon each. I'm using homemade sazon and sazon completa. I'll link a video below if you're interested on how to make it. My version. I'm using salt and pepper, olive oil for sauteing. Para los ingredientes necesitamos son muslos de pollo, usando 6 piezas, pero puede usar cualquier parte de pollo. Ají es optional, si no puede encontrarla. Media pimiento verde y rojo, apio, zanahoria, aceitunas, 8 onzas de salsa de tomate, 2 tazas de caldo de pollo, papas, 2 papas, media vaso de vino blanco, una cebolla, 4 dientes de ajo, aceituna, 2 hojitas de laurel, perejil, condimento seco, orégano, comino, sazón y sazón completa hecho en casa, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, antes de empezar, déjenme repasar los pasos con ustedes. Lavé mi pollo y lo mariné en naranja agrias. Y si no puede encontrar naranja agrias, puedes usar naranja, limón y toronja. ¿Ok? Lo adobe con condimento seco y lo voy a dorar un poco. Si no desea usar muslos de pollo, puede usar cualquier parte de pollo que desea, preferiblemente una parte gruesa. So after we add our chicken, we're going to let it brown for at least 10 minutes on all sides. And then we're going to add in our vegetables. Después de dorar el pollo, agregué las verduras. Making stews and soups in the Cuban culture is a staple. It brings families together. It feeds a lot of people. It's really easy to make, and you don't need a lot of ingredients. And I love making soups because it reminds me of my grandmother. La sopa es un alimento básico en nuestra cultura cubana porque puede alimentar a mucha gente y puede unir a familiares y puede poner lo que quiere en ella y es muy barata y me recuerda a mi abuela. So now I'm just mixing everything together so that everything coats the chicken. And then I'm going to add in the tomato sauce and the broth and the wine. Ahora solo estoy mezclando todos los ingredientes para cubrir el pollo. Siguiente voy a agregar la salsa de tomate, el caldo de pollo y el vino seco. So we're going to let this cook for about 45 minutes, and then we're going to come back and check on it. Voy a taparlo y cocinarlo durante 45 minutos y vuelvo ahora. Voy a chequear para ver si está lista para agregar las papas y el resto de las verduras. So,
now that my chicken is tender enough for my fork to go in, I'm going to add in my potatoes, and I'm going to add in the olives, and I'm going to cook this for about 25 minutes. I decided to add some corn with it because I had some corn left in the refrigerator, so I figured why not use it. So I'm adding some corn. Y también estoy agregando un poco de maíz que tenía. Me quedaba algunos en el congelador, bien podría usarlo. Ahora voy a taparlo y cocinarlo durante 25 minutos y vuelvo ahora. So now I'm just going to check on the potatoes to see if they're ready. And if they're ready, then I'm going to serve dinner. Ahora voy a ver si las papas están blandas y si es así, voy a servir la cena. So with my pollo guisado, I'm having some white rice, avocado, tomato, and I'm just adding a little parsley over top of my rice. And I'm going to add a little lime juice over top of my chicken. Mi pollo guisado está listo y voy a tenerlo con arroz blanco y aguacate y tomate. Y ahora voy a exprimir unas gotas de zumo de lima encima del pollo para más sabor. Well, my friends, if you like this video, give it a thumbs up and leave a comment below because it helps my channel. Also, please subscribe to my channel if you want to see more videos like this. Follow me on Facebook, Instagram, TikTok, and Pinterest. Oh, and Reddit. Thanks for watching. Bye-bye. Bueno, mis cariños, es hora para irme. No se olvide suscribirse al canal para ver más videos así. Si te gusta este video, dale un like, deja un comentario y compartir el video con tus amigos. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y Pinterest. Gracias por verme y muchas bendiciones. Bye bye.